Hello! Salutare! Sunt Iulie de la English Engleză și în acest material video exersăm 20 de întrebări și răspunsuri ceva mai avansate, dar foarte des folosite în conversațiile de zi cu zi. Practic, exersăm întrebări și răspunsuri la diferite timpuri verbale. Întrebăm și răspundem despre acțiuni din prezent, din trecut sau din viitor. Așa cum sugeram și în videoclipul anterior, în care am discutat întrebări ceva mai simple, video pe care vă invit să-l urmăriți la linkul din descriere, atunci când studiați, puteți să vă notați astfel de întrebări și variante de răspunsuri pe niște carduri ca acestea, pe care să le folosiți apoi, fie în studiul individual, fie în studiul cu alți colegi. De exemplu, puteți să notați o întrebare precum What did you do yesterday? Ce ai făcut ieri? Și variante de răspuns. I cooked. Am gătit. Sau I went to bla bla bla. Am mers nu știu unde. Sau o altă întrebare ar putea fi la present perfect. Have you ever been to Italy? Ai fost tu vreodată în Italia? Și răspunsul poate fi yes, I have, da, am fost, sau no, I haven't. Deci iată o modalitate foarte bună de a exersa astfel de întrebări și răspunsuri. În acest prim video doar vom exersa întrebările și răspunsurile, afișând pe ecran și scrierea și traducerea acestora. Iar într-un videoclip ulterior o să le luăm rând pe rând și o să dăm și alte variante atât de întrebări cât și de răspunsuri la fiecare pentru a stăpâni și mai multe astfel de întrebări și răspunsuri. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați sau să deveniți membri ai canalului nostru apăsând unul din butoanele de sub acest videoclip. Deci, haideți să vedem cele 20 de întrebări și răspunsuri. Are you working on something right now? Are you working on something right now? Yes, I am. I'm writing a report. Yes, I am. I'm writing a report. Or, no, I'm not. No, I'm not. Who are you meeting tomorrow? Who are you meeting tomorrow? I'm meeting an old friend. I'm meeting an old friend. What do you usually do in the evenings? What do you usually do in the evenings? I usually read or relax. I usually read or relax. What makes you feel motivated? What makes you feel motivated? Setting goals and achieving them. Setting goals and achieving them. Do you regret anything? Do you regret anything? Maybe not spending enough time with my family. Maybe not spending enough time with my family. Will you be free later today? Will you be free later today? Yes, I think so. Yes, I think so. Where will you be in 5 years? Where will you be in 5 years? Hopefully, I will be working abroad. Hopefully, I'll be working abroad. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? I'm going to visit my parents. I'm going to visit my parents. Or, shorter, mai pe scurt, I'm gonna visit my parents.
Did you watch the movie I recommended? Did you watch the movie I recommended? Yes, I did. Or, no, I didn't. Were you nervous before the interview? Were you nervous before the interview? Yes, I was super nervous. Or, no, I wasn't. Not at all. What were you doing yesterday at 6? What were you doing yesterday at 6? I was cooking. I was cooking dinner. I was cooking dinner. Have you ever been to London? Have you ever been to London? Yes, I have. Or, no, I haven't. Have you finished that book yet? Have you finished that book yet? No, not yet. Or, yes, I have. Why haven't you called her back? Why haven't you called her back? Because I have been really busy lately. Because I have been really busy lately. How long have you been learning English? How long have you been learning English? For about 2 years. For about 2 years. Have you been working out lately? Have you been working out lately? Yes, I have. I started going to the gym. Yes, I have. I started going to the gym. Or, no, I haven't. Would you like to live in another country someday? Would you like to live in another country someday? Yes, I would. I have always dreamed about it. Yes, I would. I've always dreamed about it. Is there anything you would like to change? Is there anything you would like to change? Or, is there anything you'd like to change? Yes, there is. I'd like to wake up earlier. Yes, there is. I'd like to wake up earlier. What would you do if it started raining now? What would you do if it started raining now? I would stay inside. Or, I'd stay inside. If you had more time, what would you do? If you had more time, what would you do? I would travel the world. I would travel the world. Or, I'd travel the world. Acestea au fost 20 de întrebări și răspunsuri ceva mai avansate, dar foarte utile în conversația de zi cu zi în limba engleză.
urmăriți-le, exersațiile și urmăriți și videoclipul următor în care le vom lua rând pe rând și le vom explica și le vom dezvolta, precizând și alte variante de întrebări și răspunsuri pornind de la cele studiate în acest videoclip. În speranța că și acest videoclip vă este de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video. Vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați sau să deveniți membri ai canalului nostru. Urmăriți, cum spuneam, și videoclipurile următoare la linkurile din descriere sau apăsând undeva aici pe ecran, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune. Goodbye!